చూసాను నేను గ్రూప్. అవును. ఓకే. సో యాక్చువల్‌గా అదేమవుతుందంటే జూమ్ వాళ్ళు ఆ వీడియోని ప్రాసెస్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటారనమాట. ఓకే. ఓకేనా. సో బికాజ్ మనం నియర్లీ 1 అవర్ పైగా రికార్డ్ చేస్తున్నాం కదా క్లాస్‌ని. యెస్ సార్. సో వాళ్ళు అది ప్రాసెస్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటారు. ఓకే. అది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మన ల్యాప్‌టాప్స్‌లో దాన్ని మనం అప్‌లోడ్ చేయాలి గదా! ఓకే అన్న. సో నియర్లీ మనకది 600 ఎంబీయో, 500 ఎంబీయో ఉంటుంది. అది అప్‌లోడ్ అవ్వడానికి మనకు కాస్త టైం పడుతుందనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ అనమాట. ఓకే. సో అది ఎస్టర్‌డే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అర్థమైంది. యాహ్! బికాజ్ రీనేమ్ ఇదేంటంటే చేసేటప్పుడు నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చిందండి. బుక్‌లో సరిగ్గా రాసుకోలేదు. హ్మ్. సో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవ్వట్లేదు. సింటాక్స్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో అందుకు డౌట్ యాక్చువల్‌గా ఈ ఇష్యూ ఏంటంటే లైక్ వి ఆర్ ఫేసింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 బ్యాచెస్ అన్నమాట. ఓకే. దానికి మేము ఆల్టర్‌నేట్ ట్రై చేస్తా ఉన్నాం. వి ఆర్ ట్రైయింగ్ విత్ అదర్ ఆన్‌లైన్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. బట్ అవి కూడా ఏంటంటే చాలా అంత ఫీజిబిలిటీగా లేవన్నమాట. ఫ్లెక్సిబుల్‌గా లేవు ఓకే. అవి. సో దట్స్ వై వి ఆర్ నాట్ స్విచింగ్ అప్. ఫైన్ అండి. Okay. So we will try to give you recordings as soon as possible. Okay. ఓకే. ఫైన్. నో ఇష్యూస్. So guys, everybody can see my screen, right? యెస్. Okay. So career rise and so when I'm trying to connect the SQL server, okay, I will get one error. Let me show you that. Okay. So we used to get this error in the real time also. Okay. Just read this one. Cannot connect to the server. Okay, a network related or instance specific error occurred. Okay, now so whenever you face these type of error, whenever you face these type of error, okay, so what are the steps you have to follow? Means, okay, in the real time, if you get this error, means okay, you don't need to worry. So your DBS will be there, they will sort it out. Okay, but in your local machines, okay, in your local machines, whenever you are facing these type of error, okay, so what you have to do is go to start, okay, go to services, okay, go to services, this application will run, okay, so find out your server name. So this is my server name, okay, na? SQL server DBA server. So if I show you this application, okay, ఇదే కదండి మున్నా అష్రఫ్ నా మెషిన్ నేమ్ DBA server అనేది నా సర్వర్ నేమ్, కరెక్టా? So Yes, sir. when I'm trying to connect the server, I'm getting this error, right? So what I have to do is just see the services, okay? Okay, SQL server, DBA server. So ఇక్కడ చూసారంటే మీరు, ఓకేనా? సో మనకు స్టేటస్ ఇక్కడ బ్లాంక్ గా ఉంది, కరెక్టా అండి? Yes. ఓకే, స్టేటస్ హస్ బిన్ బ్లాంక్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఆ సర్వర్ రన్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం, ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఓకే, సో హియర్ యూ విల్ గెట్ అ ఆప్షన్ స్టార్ట్, ఓకే, సో choose the particular server, okay, you will get an option here start anamata, okay na? So once you click on start, so ఇది మీరు కూడా ఫేస్ చేయబోయే ఎర్రర్ అన్నమాట, ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారంటే DBA సర్వర్ హ్యాస్ బీన్ రన్నింగ్, కరెక్టా అండి? Yes. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే మనకు సర్వర్ ఆటోమేటిక్ రన్ అయిపోతుంది అన్నమాట, ఓకేనా? సో వన్స్ మనకి DBA సర్వర్ రన్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ చూసారంటే మనకు ఆప్షన్స్ ప్రీవియస్లీ వీ హ్యాడ్ అ స్టార్ట్, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే మనకు స్టాప్, పాజ్, రీస్టార్ట్ అని మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కరెక్టా అండి? సో విచ్ మీన్స్ Yes. దిస్ DBA సర్వర్ హ్యాస్ బీన్ రన్నింగ్ అన్నమాట, ఓకేనా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ వన్, ఎనీవన్ గైస్? సో వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ ఐ హావ్ జస్ట్ సింప్లీ స్టార్టెడ్ ద సర్వర్ అంతే, ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ గా ఏంట్రా అంటే నాకు సర్వర్ స్టాప్ అయిపోయి ఉంది, ఓకే, సో నేనేం చేశాను అంటే ఆ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేశాను అనమాట, అంతే, ఇంకేం లేదు, ఓకేనా అండి? Okay. Okay, so now if you click on connect, okay, it will connect అన్నమాట, ఓకేనా అండి?
So in our class, only few of the people has faced these type of errors. Okay. So you might be facing this error anamata. Okay na. So no need to get panic. So you can able to try like this. Okay. So let me go to the ongoing class. Okay. అన్న నేను ఫైల్ సేవ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మనం చేసింది. సో అలా సేవ్ చేసింది నేను డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ చేస్తున్నా, అది ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అవ్వట్లేదన్న నాకు ల్యాప్టాప్ లో. ఈమెయిల్ వస్తా ఉంది. ఈ రోజు మీకు ఒకసారి ఫోటో తీసి పెడతాను. ట్రై టు గెట్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఆ స్క్రీన్ షాట్ ని మీరు దీంట్లో షేర్ చేయండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే జస్ట్ నార్మల్ గా అజంప్షన్ ఎర్రర్ ఇవ్వడం కన్నా ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఇవ్వడం బెటర్ కదా. అవునన్నా, దట్స్ ఓకే, డెఫినెట్లీ ఈ రోజు ఖచ్చితంగా. యా యా. సో నిన్న మనము ఆ డెసిమల్ డేటా టైప్ వాడుతూ ఉంటే మనకు ఒక చిన్న ఒక మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం, కరెక్ట్ అండి. సో వి యూస్ టు గెట్ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్, కరెక్టా. సో నేను అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ వచ్చింది, కరెక్టా అండి. సో దాన్ని మనం లెట్స్ సీ హౌ కెన్ ఐ అవాయిడ్ మీన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గో టు ద this data type decimal. Okay, so let me give you one small change in the decimal. Okay, I have given correct Andy. So this is what our syntax, right? Okay, so just focus guys. Okay, there's only one small minor change. Okay na? So our change ఏంటంటే, so previously we used to discuss p means before point, s means after point అని చెప్పాను, కరెక్ట్ అండి. s అంటే డెసిమల్ అని చెప్పాను, కరెక్ట్ అండి. ఓకే, సో s means decimal only. ఓకేనా, సో ఎస్ అంటే మనకి డెసిమల్, బట్ పి అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, సో ఈ నెంబర్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందండి? 5.2. కరెక్టా, 5.2. మొత్తం 7 నెంబర్స్, కరెక్ట్ అండి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ 7,2. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఓకే, సో ప్రీవియస్ గా మనం ఏమనుకున్నాం, సో ఇక్కడ మనం ప్రశ్నలో ఏం చేస్తా ఉన్నామండి, బిఫోర్ డాట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మనం జస్ట్ నార్మల్ గా వదిలేస్తా ఉన్నాం, కరెక్టా. బట్ దట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అనమాట. ఓకేనా, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, సో ఈ కంప్లీట్ నెంబర్ యొక్క లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో, ఓకే, దట్ లెంత్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. ఓకే, దెన్ దిస్ వన్ ఇస్ ద డెసిమల్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ sorry. So okay, so I'm going to change the salary data type. Right now we had a float. Okay, so now I'm making this as a decimal anamata. Okay, so for decimal, how can we insert? Let's see. Sorry guys, use okay. On the table name is this. Okay, alter column. So our column name is what? Salary. Right? Salary. Let me give this below 7.2. Okay, command completed successfully. Okay, so now let me try to insert these values. Okay, so let me remove these things. So the same value I'm trying to store. So I have to insert. Okay, ఇప్పుడు insert అయిపోయింది చూసారండి మనకి వాల్యూ. Yes. Yesterday we have got an error. Okay, so let me read out that error. Okay, so the error was, one second, so I have noted that error. Yeah, so the error was arithmetic overflow error converting number to data type numeric anamata. Okay, so we will get this error anamata. Okay, so error మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే సో జస్ట్ ఫాలో దిస్ టైప్ అనమాట. ఓకేనా, సో ద డెసిమల్ లో మనకి ఏంట్రా అంటే ఈ 7 అనేది మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ నెంబర్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఈ 2 అనేది ఏంటంటే మనకు డెసిమల్ పాయింట్ అనమాట. ఓకేనా, సో క్లియర్ అండి అందరికి ఇప్పుడు? గుడ్. సో నౌ what we're gonna do is we're gonna discuss the delete anamata. Okay, so one of the very important one.
So till now, any questions, guys? Any questions? Any challenges you came across in the completed comments? Any challenges? Please let me know, or else we're gonna discuss the delete command. So shall we jump into delete? Yes, Anna. Okay. So give us side heading as a delete. Delete. Let's start. Yes, Anna. Write down. Delete is a DML command. Delete is a DML command. Delete is a DML command, which is used to delete the only the data, delete the only the data inside the table, inside the table, inside the table. Done, Andy? Done, Anna. Okay, right on the next point. When we perform delete operation, when we perform delete operation on top of the table, Bro, once more, bro. when we perform delete operation on top of the table, when we perform delete operation on top of the table, structure remains same, structure remains same, only the data will be get deleted, only the data will be get deleted, only the data will be get deleted, only the data will be get deleted. Done, Andy? Yes. Done, Anna. సో మనకు స్ట్రక్చర్ రిమైన్స్ సేమ్ అనమాట. ఓకేనా, డేటా మాత్రమే మనకు డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో we will discuss in depth. ఓకే, సో డిలీట్ లో మనకు చాలా థియరీ పార్ట్ ఉంది అనమాట. ఓకేనా, సో రైట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. Delete supports where condition. Delete supports where condition. Delete supports where condition. Yeah. Okay, right on the next point. Delete is a row by row operation. సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా, సో ఈ రో బై రో ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఓకే, delete is a row by row operation. Delete is a row by row operation. That's why it will support. That's why it will support where condition. That's why it will support where condition. Okay, so now just be focused on top of the board, guys. Okay, so now the thing which I'm going to discuss, it's very important one. Okay, so it will decide the commands history anamata. Okay, now okay, so delete. Okay, so delete supports row by row operation. Correct? Yes. Okay, so now, so the thing which I'm going to tell you, it will blow up your mind. Okay, so basic ga manamu SQL server lo data ela store avutundani cheppanandi. How that in tabular format, right? Table and row. Tabular format, correct? Mm. But this is for visual purpose. Okay. Okay, so manaku visual purpose or for human understanding purpose,
the data will be stored in the tabular format. Okay na, but actual ga background lo manaku data ela store avutundi ante, okay, it will be stored in the pages format. Okay, Okay. it will be stored in what? Pages format. Okay now, so each and every page has their own header and body. Okay, ఇది body, ఇది header అన్నమాట. ఓకేనా అండి? So Okay. each and every page has their own header and body. Okay now, so each page contains a size of 8 KB అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. Okay. Each page contains a size of what? How much? 8 8 KB. KB. Okay, so when we convert 8 KB into bytes, so how much it will be? So 8 into 1024, 8 into 1024, it will be 8192 bytes anamata. Okay, 8192 bytes of data the complete page will store anamata. Okay na, 8192 bytes will be stored in the page anamata. Okay na, so pages consist of what? Header and body. Okay na, so header ki separate size untadi. Okay, body ki separate size untadi anamata. Okay na, so this is 96 bytes. Okay, so next 8192 నుంచి 96 తీసేస్తే remaining will be 8096. 8096 bytes will be for the body అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. సో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఓకే, సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పేజెస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో పేజ్ ఇస్ అ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 parts, one is a header, another one is a body. ఓకేనా, so complete page size will be 8 KB. When we convert it into bytes, it will be 8192. Okay, so మనకు header body 2 parts ఉన్నాయి కాబట్టి, so header has some sort of space. Okay, body has some sort of space అన్నమాట. Okay, so header contains 96 bytes. Okay, body contains 8096 bytes అన్నమాట. Till now any doubts guys? One of the very important concept it is. This is what will make the difference between delete to some other deleted commands also. Okay, so drop ki truncate ki chala pedda major difference point anamata idi. Okay na, any questions as of now? Anyone? No, right? Okay, so ee header anedi entante, here it will store the columns or we can say structure. Okay na andi? ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే మనకు ఈ బాడీలో డేటా మొత్తం మనకు స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో లైక్ మనకి పేజెస్ లా అనమాట. ఓకేనా, సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద నోట్స్, ఓకే, సో వన్స్ యూ ఫిల్ ఆల్ ద నోట్స్, ఆల్ ద పేజ్, ఓకే, వాట్ యూ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. కరెక్ట్ అండి? మీరు నార్మల్గా పేజ్ తిప్పారు కదా, అలానే అనమాట. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ దిస్ పేజ్ ఆల్సో విల్ బి గెట్ ఫిల్, ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. So all the pages will be interlinked anamata. Okay na, all the pages will be what? Interlinked. Okay. Yes. Okay, so I told you delete supports the delete supports the where condition. The reason being was row by row operation. Correct andi? So row by row operation into, so when you performing the delete operation on top of the table, when you are performing the delete operation on top of the table, so how this gonna work means, okay, how this gonna work means, first it will log the page. Remember guys, first it will log the page. Okay, then it will log the particular row. Okay, then it will delete anamata. Okay andi? Okay. So particular row ni block chesi log chestunna, particular row ni block chesi log chestunna. Ala maniki entra ante row by row lock చేసుకుంటూ delete చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో స్ట్రక్చర్ రిమైన్స్ సేమ్, స్ట్రక్చర్ విల్ బి నాట్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్. ఓకే, సో ఇట్ డిలీట్ వల్ల మనకు ఇంపాక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఓన్లీ ద రికార్డ్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఓకే, సో వన్స్ ఈ పేజ్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని అయిపోయాయి అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఐ టోల్డ్ యు దట్ ఇట్ ఈస్ చైన్ లింక్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా, ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ అనమాట. నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రోకి వెళ్తుంది, ఆ లాక్ చేసుకుని డిలీట్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్స్ వై, సో మనకు రో బై రో వెళ్తా ఉంది కాబట్టి దట్స్ వై మనకి ఏమంటే వేర్ కండిషన్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది. ఓకే, సో వేర్ అనేది ఒక కండిషన్ అండి, కండిషన్ క్లాజ్ అనమాట. ఓకేనా, సో వి విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లాజ్, వి విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? క్లాజ్ అనమాట. ఓకేనా,
సో ఈ వేర్ క్లాజ్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ లైక్ అ ఫిల్టర్. ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ లైక్ అ ఫిల్టర్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సర్చ్ ఇన్ అమెజాన్. ఓకే. సో ల్యాప్టాప్స్ అండర్ 1 lakh అని చెప్పేసి. ఓకే. సో 1 lakh మీరు ఫిల్టర్ చేశారు. 1 lakh మీరు ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ కొట్టగానే సో మీకు రిజల్ట్ వస్తది. కరెక్టా? సో మీకు 1 lakh బిలో ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ ప్రైస్ మొత్తం వస్తది. అవునా కదా అండి? సో అమెజాన్‌లో ఏమో చాలా ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. సో ద కాస్ట్ విల్ గో అరౌండ్ 2 lakhs ఆర్ 3 lakhs. రైట్. బట్ మనం అక్కడ ఫిల్టర్ ఏమి ఇచ్చామండి? సో ఐ నీడ్ ఎ ల్యాప్టాప్స్ బిలో 1 lakh అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్. అవునా కదా? సో నా కండిషన్ ఇచ్చి సెర్చ్ కొట్టగానే నాకేమైపోయింది, నాకు డేటా మొత్తం నాకు ఫిల్టర్ అయిపోయేసి నాకు 2 lakhs 3 lakhs ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ మొత్తం నాకు వద్దు. నాకు 1 lakh బిలో ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ మాత్రం నాకు అవుట్‌పుట్ అనేది నాకు వచ్చింది. అవునా కదా? సో అది అలా వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఓకే. సో దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద వేర్ కండిషన్. ఓకే. సో మనకు ఆ ఫిల్టర్ వర్క్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ టు యూజ్ ద వేర్ కండిషన్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో అదేంట్రా అంటే మనకు ఆ ఫిల్టర్‌లో ఐ మీన్ ఆ సెర్చ్ బాక్స్‌లో మనకు ఫిల్టర్ చేయగానే మనకు అవుట్‌పుట్ వచ్చింది కదండీ. సో దట్ వాస్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. దట్ వాస్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డిలీట్. ఓకే. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు ఫోకస్ అబౌట్ సెలెక్ట్. ఓకే. సో డిలీట్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఓకే. సో మనకు డేటా ఉంది. ఓకేనా. సో డేటాలో నాకేంటంటే 200 అనే ఎంప్లాయీ నాకు డిలీట్ అయిపోవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో 200 ఎంప్లాయీ అనేవాడు నాకు డిలీట్ అయిపోవాలి. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ సో డిలీట్‌లో నేను ఒక వేర్ కండిషన్ రాస్తాను. ఓకేనా. ఐ విల్ రైట్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ ఆర్ ఐ కెన్ సే కండిషన్. ఓకే. సో నేను ఒక ఫిల్టర్ రాస్తాను అనమాట. సో వేర్ ఎవర్ ఐ హావ్ 200 ఓకే. సో ఐ వాంటెడ్ టు డిలీట్ దోస్ రికార్డ్స్ అనేది. ఓకే. సో వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ డిలీట్ విత్ ద వేర్ కండిషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ ఓకే. మనకు రిమైనింగ్ డేటా అలానే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో మనకు ఓన్లీ 200 రికార్డ్ మాత్రమే మనకు డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. Okay. So here we can able to write all of the conditions. Okay, you can able to write down the lesser condition, greater than condition, is equals to, greater than or equals to, less than or equals to. Okay na. ఇది మనకు నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్. సో వి విల్ డిస్కస్ మన సెపరేట్ క్లాసే ఉంది ఆపరేటర్స్ గురించి. ఓకేనా. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది. ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఈజ్ ఈక్వల్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ అంటే ఏం కాదు. So I think after finishing the identity property, okay, so we'll discuss the operators anamata. Okay now. Okay. Okay. So manaku when we perform delete plus where condition, okay, what will happen is it will go to the particular record, okay, then it will delete anamata. Okay na. So when we don't use a where condition, okay, mana only delete okkate vaadi where condition vaadaledu ante ఏమవుతుంది అంటే ఓకేనా. సో కంప్లీట్ డేటా మొత్తం మనకు డిలీట్ అయిపోతుంది. Is that clear to everybody? Okay. Okay. So when we use a where condition, మనకు పర్టికులర్ రికార్డ్ మాత్రమే అంటే ఐ మీన్ మన ఫిల్టర్ ఏమైతే ఇచ్చామో ఆ ఫిల్టర్ డేటా మొత్తం మనకి ఏమంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో వెన్ వి డోంట్ యూజ్ అ వేర్ కండిషన్, వేర్ కండిషన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ లాక్ ఆల్ ద డేటా దెన్ ఇట్ విల్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే. ఓకే. క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి? డౌట్ చెప్పండి. మనం వేర్ కండిషన్ యూస్ చేసి డిలీట్ చేస్తాం కదా. సో ఒకవేళ అది మళ్ళీ మనకు కావాలనుకుంటే దానికి ఏమైనా ప్రాసెస్ ఉంటుందా? రోల్ బ్యాక్. యా. సో మనకు టీసీఎల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. అవును. ఓకే. సో టీసీఎల్ అనేది మీకు కమాండ్ చెప్పాను కదా నేను మీకు. ఓకేనా. అన్న అందులో మనకు కమిట్ ఓకే రోల్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి 2 కమాండ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో వెన్ యూ డూ కమిట్ సో ఇట్ విల్ సేవ్ ద చేంజెస్. Okay. When you do rollback, whatever the data you have deleted, okay, you can able to get it back. Okay now. Okay. Understood? Okay. Doubt clear in the? Clear done. Okay. So let me tell you for one more time. Okay. So when we use a delete with a where condition, it will delete the filtered data. Okay. So when we don't use a where condition, it will delete the entire table data. Okay, Nandi? Okay. Understood right everybody? Yeah. Yes. So now let's see how the truncate operation works. Okay, how the truncate operation works. So okay, so let it be like this. Okay. So let's see how the truncate operation will be performed. Okay, so I think we will be having one more code. Hey, notes చెప్తారన్నా? చెప్తా notes చెప్తాను. Okay, sir. I will give you the notes. నోట్స్ లేకుండా మనకి కాన్సెప్ట్ పని చేయమండి. ఓకే.
సరే. No need to ready. You don't need to get worried. Okay. So truncate operation ఎలా జరుగుతుందంటే, okay. So how the truncate operation works, okay. So truncate అంటే ఏంటండి? So structure remains same. Only the data will be get deleted అని చెప్పాను. కరెక్టా అండి? Yes. Yes అన్న. సో డిలీట్ ఏం చేస్తుంది? స్ట్రక్చర్ remains same. Only data will be get deleted. రైటా? సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. ఓకేనా? సో డిలీట్ అనేది ఏంటంటే మనకు రో బై రో ఆపరేషన్. ఓకే. బట్ ట్రంకేట్ అలా కాదన్నమాట. ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంటైర్ రికార్డ్స్ మనకు లాక్ చేసి ఒకేసారి డిలీట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఎంటైర్ రికార్డ్స్ ఒకేసారి లాక్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై మనకు ట్రంకేట్ అనేది మనకు వేర్ కండిషన్ సపోర్ట్ చేయదు. Okay. ఓకే. సో మనకి ఏంటంటే ఎంటైర్ రికార్డ్స్ మనకు లాక్ చేసుకుని సింగిల్ షాట్ లో మనకు డిలీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. నెక్స్ట్ డ్రాప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఓకే. సో ఇట్ విల్ లాక్ ద ఎంటైర్ ఆల్ ద పేజెస్. ఓకేనా? మనకు కంప్లీట్ పేజెస్ లాక్ చేసుకొని ఏం చేస్తుందంటే మనకు డ్రాప్ చేస్తుంది అనమాట. డ్రాప్ అయితే. ఓకేనా? బట్ ట్రంకేట్ అలా కాదు. ట్రంకేట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ స్ట్రక్చర్ రిమైన్స్ సేమ్, ఓన్లీ డేటా విల్ బి గెట్ డిలీటెడ్, రైట్? ఓకే. సో మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ బాడీ మొత్తాన్ని మనకు లాక్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో డ్రాప్ ఏం చేస్తుంది మనకు స్ట్రక్చర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డేటా విల్ బి గెట్ డిలీటెడ్ అని చెప్పాను. కరెక్టా అండి? సో అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లాక్ ద ఆల్ ద పేజెస్, దెన్ ఇట్ విల్ డ్రాప్ ఇట్ అనమాట. ఓకేనా? బట్ డిలీట్ అలా కాదు. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ లాక్ ద పేజ్, okay, then it will log the record by record, then it will try to go to delete all the records. Okay na? Okay. Understood everybody? ఈ చిన్న పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? అర్థమైందన్న. Okay, yeah. So write down the things. In SQL server, in SQL server, in SQL server, in SQL server, in the background, in SQL server, in the background, the data will be stored in, the data will be stored in, the data will be stored in pages format. The data will be stored in pages format. Done? Yeah. Okay. Each page size contains 8 KB. Each page size contains 8 KB. Each page size contains 8 KB. Done, Andy? Yes. డన్. Okay. Next, next point. Body, sorry, page consists of 2 parts. Page consists of 2 parts. Header and body. Header దగ్గర బ్రాకెట్ లో కాలమ్స్ అని రాసుకోండి ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. హెడర్స్ దగ్గర కాలమ్స్ అని పెట్టుకోండి అండ్ బాడీ దగ్గర బ్రాకెట్ లో డేటా ఆర్ రోస్ అని రాసుకోండి. Sorry. Bro, once more, bro. The page consists of 2 parts. The page consists of the page consists of 2 parts. Header bracket లో columns and body bracket లో rows or data. Done? Yes. Header, Yeah, bro. header and body. Okay, header దగ్గర columns and body దగ్గర rows. Okay, so header consists of 96 bytes. సో అక్కడ రాసుకోండి 8 KB is equals to 8192 bytes అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో I will be giving you everything in a byte metric.
Header consists of 96 bytes. Header consists of 96 bytes. Bytes. 96 bytes. Body consists of 8096 bytes. Body consists of Body consists of 8096 bytes. Body consists of 8096 bytes. Done and okay. So next step. So next, what we're gonna discuss is okay. Write on the next point. When we perform the delete operation, when we perform the delete operation. So Nandini, rub చేసేదా ఒకసారి? Yeah. Yes, sir. Okay. So try to draw the diagram. Okay. So, okay. This is a interlink. ఇది మనకు కాలమ్స్ డేటా సో ఇదేంటంటే మనకు రో బై రో ఉండదు అన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్ విల్ లాగ్ ద పర్టికులర్ రో, దెన్ ఇట్ విల్ లాగ్ ది పర్టికులర్ రో, ఇట్ విల్ రీడ్ అన్నమాట. ఓకే. సో రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. Draw the diagrams. When it's done, please let me know. Done with it. Done. Okay. So write down the next point. When we perform the delete operation, when we perform the delete operation, when we perform the delete operation, it will log the particular, it will log the record by record. It will log the record by record. Will log on. It will log. It will log record by record. Then it will delete. Then it will delete. Delete. Done, Andy? Yes. Okay. So if you need any, if you need any if you have any confusions, please let me know. Okay. So we'll try to take on the point. If not, we will jump into the practical thing. Any questions, guys? No. No, right?
Okay, so we'll see the practical thing now. Okay. So let me share the complete screen. Okay, so everybody can see my screen, right? Yes. Yes. Okay. So we have inserted few of the records into it, right? Okay, so these are the data we have. Okay, so let's see how can I do the delete operation. Okay, so before that, what you have to do is take down the syntax of the delete from table name. Okay, so if you want to write down the where condition, you can write a where condition. Okay, now so take down the syntax. So let me tell you one more time. So when you use the where condition, okay, so particular filter data will be get deleted. Okay, so when you don't use a where condition, what will happen is ఈ table లో ఉన్న data మొత్తం మనకు delete అయిపోతుంది. ఓకేనా అండి? Okay. So Okay. here the where condition is optional one. Okay. So if you want to write down, you can write down. If not, you can able to ignore it. No issues with that. Take down the syntax. And then let me ask you a question. So you people have a LinkedIn profiles? No. No. Yeah. I haven't. ఎవరికి లేవో చెప్తారా ఒకసారి ప్లీజ్ I don't have. తేజస్వి ఓకే ఎనీబడి ఎల్స్ look at see guys, okay, so these days we are getting calls from LinkedIn also. Okay, Okay. so like if you have a good LinkedIn profile, okay, so there is a possibility that you can able to get a good opportunity on what. Okay, now so like when whatever the request you get from the LinkedIn, okay, or whatever the information you are getting through the LinkedIn, okay, so those are very valuable information. Okay, so I will share my personal experience. Okay, so I have a good LinkedIn profile. Okay, so I got interviewed for a Google company. Okay, I got interviewed for Amazon. So like I used to get like tier 1 companies, all tier 1 companies. Okay. Hmm. Okay, so I have not joined Google because of few of the reasons. So they have offered me a contract-based job. Okay. So at that time, I have got a good permanent role. So that's why I shifted to some other company. Okay. Mm-hmm. So you will get a serious jobs only. Okay. So tier 1 companies, you will try to you can able to get it. Okay. So I suggest you to build a good LinkedIn profile. Okay. Okay. Okay, so if you need a reference, okay, so you can go to my profile. Okay, there you can able to just prepare your profiles like my profile. Okay, Nandi? Okay. Okay, yeah, so at the end of the class I will give you, so if anybody interested to make the profile, you can make it. Okay. Yeah. So done with the syntax. Yes. Okay, so we'll see one example. Okay, so what right now what I will do is, okay, so I don't give the where condition. Okay, so when I don't give the where condition, see what will happen. Okay. Okay, so delete from, so my table name will be what? Employee details. Correct, Andy? Yes. Okay, so we will include this command with the TCL commands also. Okay, so the question asked by the Akhil, so he has asked me, bro, when we have deleted the data, okay, so is it possible to retrieve it? Yes, we can able to retrieve. Okay, so through by using the TCL commands. Okay, Andy? Okay. Okay. Okay, so we have a two types of TCL commands. We have two types of TCL commands. One is a commit. Okay, another one is a roll back. Okay, Nandi. So when we use the commit, what will happen is, okay, so it whatever the change you have done, it will completely automatically saved. Okay, Nandi. Okay. Okay, so when we do the rollback means, okay, so it will roll back whatever the change you have done before. Okay. Yeah. Okay. Okay, so if you want to use these things means, okay, so before writing the code, you have to write on the begin transaction. Okay, so TCL stands for transaction control language. Okay, na? So before that, let me tell you what is transaction. Okay,
సో మీరు ఇక్కడ రాసే ప్రతి ఒక్క కోడ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనండి. Okay. సో నెక్స్ట్, Okay. సో దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ద SQL సర్వర్, ఓకే, రిమెంబర్, వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ద SQL సర్వర్, సో దోస్ థింగ్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay. So now I'm performing the delete transaction. Okay, I'm performing the delete transaction. Okay, so I wanted to control this transaction. I wanted to control this transaction. Okay, so if you want to control this transaction means, okay, so first of all you have to begin the transaction. Okay, Nandi. Okay. Okay, Okay. so see, దీన్ని మీరు వాడాలంటే దీన్ని ఖచ్చితంగా వాడాల్సిందే అనమాట. ఓకేనా. కమిట్ టు రోల్ బ్యాక్ మీరు వాడాలి అంటే, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఓకే, Okay. if you don't use a begin transaction, what will happen means, okay, so these are auto commit anamata. Okay, now you no need to commit it, ivi automatic ga manaku save అయిపోతాయి anamata changes మొత్తం. Okay, Mm-hmm. okay, when we use a begin transaction, then only you have a possible choices that you can able to commit or roll back. Understanding? Okay. So మీరు begin transaction వాడితే you will be having a two chances, you can able to commit or you can able to roll back anamata. Okay na. So if you don't use a begin transaction, it will automatic commit anamata. Okay na andi. Any confusions as of now, anybody? No. No, right? Okay, so I have begin the transaction, now I'm doing the delete operation. Okay, so when I do this, 3 rows affected అంటే ఏంటి, నాకు 3 rows నాకు delete అయిపోయాయని చెప్పేసి. ఓకే నా. సో if I show you the table data, చూసారా మనకు డేటా మొత్తం delete అయిపోయింది, but structure remains same. Right? Okay, so now if you want to roll back the data, whatever you have done, you want to roll back, means just write a roll back. Okay, just execute it. Command completed successfully. Okay, so now if I show you the table data, చూసారా మనకు డేటా మొత్తం వచ్చేసింది. Okay. Okay, understood or not? No, one more time. Okay. No, bro. Okay. See, delete is a one of the transaction. Correct? ఎందుకంటే we are performing one of the action, right Andy? Yes. Okay, so this is one of the transaction. Okay, if you want to control this transaction, if you want to control this transaction, ఇక్కడ మనకు control అంటే, okay, here control means, okay, either commit or roll back అన్నమాట. Okay, so what do you mean by commit? Whatever the change you have done, you can able to save it. Okay, what is rollback mean? Okay, so whatever the change you have done, you can able to get it back అన్నమాట. ఆ చేంజ్ మొత్తం మీరు get back చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay. Okay. So if you perform commit or rollback, before using that, you have to begin the transaction. Okay, understanding? Yes, Anna. If you begin the transaction, then only these options will be get enabled. Okay, when you don't these options, when you don't use these options, so this transaction will be auto commit transaction. Okay, Yeah, it will be deleted for permanent, Anna. permanently. Yes, it will be deleted permanently, right? Rollback. Permanently మనకు delete అయిపోతుంది. You cannot able to do a rollback. Okay. Okay. Okay, So fine. చూడండి, so now I'm doing the begin transaction according, I mean, in the combination of delete అన్నమాట. Okay అండి. So when I perform, when I have begin the transaction, okay, so మనకు డేటా మొత్తం delete అయిపోయింది చూసారా. Okay. Yes, yes. The data completely has been gone. Okay, so now if you want to roll back the change, now if you want to roll back the change, what you can do is, so you can just select the rollback and then you can execute it. So command completed successfully. Okay, so now if you see the table data, you will get all the data. Okay, fine. Understood? Understood. So now let's see, now if I don't use a begin transaction, okay, if I don't use the begin transaction, okay, so if I execute this one, 3 rows affected. Mm. Okay, so now if I want to roll back, నాకు error ఏమొచ్చిందండి? The rollback The transaction. rollback transaction request has been no corresponding begin transaction. చూసారా? So if you want to use this one, means you have to use the begin transaction. Is that clear to everybody? Clear, Anna. Okay, so this is what it is. Any confusions in this one, guys? No, no. Okay, so if I show you the table data, చూసారా మనకు డేటా మొత్తం మనకు gone అన్నమాట. So now you cannot Yes. able to roll back it. Okay. Done అండి? Yes. Done, Anna. Any questions, guys? Anybody? See, మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒక సపరేట్ కాన్సెప్టే ఉందన్నమాట. ఓకేనా?
So this is just Fine. about an introduction. Okay, so మీకు ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. It will be taken by Usha. Okay, so Okay. మీకు Usha మీకు in depth గా ఇంకా వెళ్తుంది అనమాట. Okay, so these are just a little bit introduction only. Okay, so still we have a lots of transaction types. Okay, Okay. ఫ్లయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి, ఎక్స్ప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అనమాట. ఓకేనా, సో ఉషా విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, టేక్ డౌన్ దిస్ వన్, టేక్ డౌన్ ద ఎగ్జాంపుల్. One minute. Once done means please let me know, guys. Yeah, done with it. Done na? Okay. So now we'll see how can we use a where condition by using a delete anamata. Okay, Andy? Okay. For that we need to have some data. So let me connect to the crazy chat. So let's see what are the data we have. Crazy chat. So I'm expecting data in the employee. So we have a data. Okay, so now let's see how can I use a where condition. Okay, so I wanted to delete the I don't want to delete the complete data. Okay, I wanted to delete only the second record. Okay, Okay. the SE and in the future I want to delete this SE record. Okay, so let's see how can I do it. Where, okay, so మనకి ఇక్కడ యూనిక్ గా ఉన్న డేటా మొత్తం ఎంప్లాయీ ఐడి కదండి. ఓకే, సో మనకు ఎంప్లాయీ నేమ్ సేమ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో నా నేమ్ తో ఇంకొక 10 మంది ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉండొచ్చు, కరెక్టా? Yes. ఓకే, బట్ ఎంప్లాయీ ఐడి మాత్రం మనకి యూనిక్ గా ఉంటుంది, అవునా కదా అండి? Yes. Yes, sir. So that's why I'm using the unique column here. Okay, so where employee ID, okay, is equals to 2. So let me use a begin transaction. Okay, where employee ID is equals to 2. So when I use this one row affected, right? So if I show you the table data, చూసారండి మనకు కంప్లీట్ డేటా అలానే ఉంది, బట్ మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక్క రికార్డ్ మాత్రమే డిలీట్ అయింది, కరెక్టా? Yes. Okay, so that is a use of where condition. Okay, clear? Okay. Clear. Okay, yeah, take down this one, take down the selected one, 138 and 139. One minute. So it's better you draw a diagram, you draw a table here. What you have to do is, okay, so draw this table, okay, then write down this query, then write down the output. You ఒక్క record రాసుకోండి. Okay, so as of now write down this table. Quick. Still we have to discuss update. So time is getting up. తర్వాత ఏంటన్నారు? You have to write down the table first. Okay, na? Then Okay. write down this query 138 and 139. Okay, Okay. till the అంతవరకు రాసిన తర్వాత చెప్పండి.
Done? Huh? Yes, done with it. Done? Huh? Okay. So now after executing this one, okay. So executing this, okay. So write down the table, write down the output, okay. This Okay. is the output on this, okay. Completed. Finished? Hmm. Okay, so that is it all about delete. Okay. So next we will jump into update. Okay, so one of the important thing. Shall I start with the update? Yes, Anna. Okay, so write down, we give it as an update. Give us heading as an update. Done on deciding it. Done, Anna. Okay, write down. Update is a DML command. Update is a DML command. Update is a DML. Little bit noisy, guys. Yeah. Update is a DML command, which is used to update the which is used to update the existing data, which is used to update the existing data inside the table. Inside the table. Done, Andy? Done, Anna. Okay. Now, so we'll see the syntax. Next, we give a point raskondi. So this is one of the important point. No one will give you the entire sequence of session. Update is a combination of delete and insert operation. Update is a combination of delete and insert operation. Update is a combination of delete and insert operation. Done, Andy? Done, Anna. Okay, so let me tell you what does it mean. Okay, so you have a table. Okay, so you have a data like this: 1, 2, 3, 1, 2, 3, some. Okay, so
you are trying to update this data. Okay, you're trying to update this data b to z అన్నమాట. ఓకేనా? b నుంచి z కి కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యూజ్ అప్డేట్, సో యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ ద అప్డేట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అప్డేట్ మాత్రమే వాడాల్సి వస్తుంది అన్నమాట ఈ ఒక ఆపరేషన్ లో. ఓకే, సో వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ అప్డేట్ ఆపరేషన్, when you perform the update operation, so what it will do is, okay, first it will delete this data. Understanding? First it will delete the data. ఈ డేటా మొత్తం ఏంట్రా అంటే మనకు ఒక మ్యాజిక్ టేబుల్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? Yes, అన్న. ఓకే, సో మనకు when you perform update operation on top of this record, okay, it will first delete the data. That data will be stored in the magic table. Okay, the data will be stored in the magic table అనమాట. ఓకేనా? సో మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత, ఓకే, సో వీ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ బి టు బీజెడ్. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో మనకు ఈ డేటా మొత్తం మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్లో స్టోర్ అయిపోయి ఈ మ్యాజిక్ టేబుల్లో మనకు ఈ బి అనేది మనకు బీజెడ్ లా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ రీఇన్సర్ట్ ద డేటా విత్ బీజెడ్ అనమాట. ఓకేనా? Okay. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ డిలీట్ జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? Fine. Okay. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ నో నీడ్ టు రైట్ డౌన్. ఓకే, సో మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్ అని చెప్పేసి మనకు ఇది ట్రిగర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అనమాట. ఓకేనా? సో అట్ ద టైమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, Okay. ఓకే, సో రైట్ డౌన్. పాయింట్ ఏం రాసుకున్నారు? అప్డేట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిలీట్ అండ్ ఇన్సర్ట్ Insert of. ఆపరేషన్. కరెక్టా? సో నెక్స్ట్, Hmm. whatever the data has been deleted, it will store in magic table. It will store in magic table. Bro, once again. Whatever the data deleted, it will store in the magic table. It will store in the magic table. Done? Yeah, bro. Comma, in the magic table, update operation will be performed. In the magic table, update operation will be performed. Done అండి? Finished or not? Finished. Okay, what is the next point? Update is also row by row operation. 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 Done? Done. Okay. Yeah. So next point, update supports the where condition. ఎప్పుడైతే మనకు రో బై రో ఆపరేషన్ చెప్పి వింటాము. ఓకేనా? సో దట్ వన్ విల్ సపోర్ట్ ది వేర్ కండిషన్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Okay. So now let's go with an example. The same example I will take. Okay, so take down the syntax. Update table name,
set column is equals to data. Okay, so let me give as a value. Okay, so here you can put data where condition. సో మనకు డిలీట్ లో వేర్ కండిషన్ వాడకపోవడం వల్ల మనకి ఏమైందండి, కంప్లీట్ డేటా మనకు డిలీట్ అయిపోయింది, కరెక్టా? సో అప్డేట్ లో సేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో when we don't use a where condition means, okay, so complete data will be get updated అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. Understanding? So take down the syntax, I'll show you the example. quick. Yes. 1 minute. Nice, once done, please let me know. Complete. Yeah. Okay, so we'll see one example. So without using update, what will happen? See, update. So our table name is employee. Okay. Set email. Okay, so I wanted to update email IDs. Okay. So I wanted to update email is equals to no reply at the rate of RPIT. Okay. So as of now, I'm not using any where condition on mode. Okay, Nandi? So let me take this begin transaction. Let me take this one. Okay, so just see if I execute this one. Okay, 2 rows affected. Chusara. So if I show you the employee data, this are money records manku update అయిపోయి, correct అండి? Yes, sir. Okay, so it will happen in the real time also. Okay, now so this is one of the biggest blunder you will be doing. Okay, so whenever in the real time you are using update command, please try to be more conscious. Okay, so delete will make you లైక్ దాన్ని ఇంక మేము చెప్పలేము. సో చాలా సార్లు ఏంటంటే అప్డేట్ కమాండ్ చాలా మంది ట్రబుల్లో పట్టేస్తుంది. ఓకేనా, సో సమ్ పీపుల్ విల్ ట్రై టు విల్ ఫర్గెట్ టు గివ్ అ వేర్ కండిషన్ అనమాట. ఓకేనా, వేర్ కండిషన్ ఇవ్వకుండా చేస్తే మనకి అంటే మొత్తం డేటా అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఏంటంటే మనకు రియల్ టైంలో డేటా దేర్ విల్ బి సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఓకే, సో వెన్ యూ జస్ట్ యూజ్ అప్డేట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనకు 1 lakh రికార్డ్స్ మొత్తం మనకు అప్డేట్ అయిపోతుంది. కరెక్టా అండి? Okay, so that's why try to avoid these type of misconceptions. Okay, so try to use a where condition, then moreover try to use a begin transaction. Okay, Nandi? Okay. Once manaku change proper ga undante, then you can commit it. Okay, so man change proper ledante you can able to roll back it kada. Okay, so that's why try to use a begin transaction and the where condition anamata. Okay, so in the real time you have to use these two. Okay, to avoid any blunders happen. Okay. So let me roll back it. Roll back. Okay. So ఇప్పుడు చూసారంటే నాకు డేటా మళ్ళీ నాకు I got the back, right? Okay. See, now I wanted to use a employee ID, only 2 మాత్రమే నాకు అప్డేట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, సో మన this one row affected. So if I show you the table data, చూసారా నాకు ఓన్లీ ఒక రికార్డ్ మాత్రమే అప్డేట్ అయింది. Yes. Okay, now my changes is perfectly done. Okay, now what I will do is I will give a commit anamata. Okay, now okay, now the changes will be saved. Done andi? Yes. Okay, Done. any confusions till now? No, once commit ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని roll back No, చేయలేము. you cannot revert it. Once save means save only. Okay. Okay, yeah, so take down this one.
Once done, please let me know. I'm done with it. Done with it. Okay. Yep. So yeah, Yes. we are done with the comments as well. Okay. So we have only one comment pending, so which is a select DQL. Okay. So we'll discuss it tomorrow's class. Okay. Okay. Yeah. So if any questions, please let me know. If not, I hope everybody has a feedback form. Confirm me whether you have a feedback form or not. బ్రో ఎస్టర్డే క్లాసులో అప్లోడ్ చేయి. అప్లోడ్ చేయలేదా? హలో. I don't know. Somebody saying something. Okay. So I hope everybody has a feedback form. So please confirm me whether you have it or not. Yes, Anna, I have. You have it, right? Okay. So I think newly joined people also might be having or not. Mohan, feedback from Unda. Mohan. Okay. Yeah. So it is in the chat window. You can able to get it there. Okay, guys. So if no question, shall I stop recording the class? Yes, Anna. Yeah.